Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management, and we are dealing with our fourth unit that is all about management of change. Right? We have been dealing with so many aspects of management of change, and in the previous session, we mainly took up with the types of change, which includes so many different bifurcations depending on the different bases, and that is what we have studied in quite a detail in the previous session. In today's session, and we have also seen about the planned and unplanned change, right? In today's session we are going to see the important aspect of change that is known as the resistance to change. Now, what is this resistance to change? See, whenever any change comes up, it is a human nature to resist it. Human nature to resist means આપણે કોઈ પણ ચેન્જને એટલું શાંતિથી અથવા એટલી સારી રીતે અથવા એટલું સહજતાથી સ્વીકારી નથી શકતા, અને એ ચેન્જને એક ઇન્સિક્યોરિટી સમજીએ છીએ કે જે પણ ચેન્જ આવશે એમાં આપણું પોતાનું બેનિફિટ હશે કે નહીં, એની ઇફેક્ટ કેવી આવશે, અને એની ઇફેક્ટ મારા પર અથવા તો મારા કામગીરી ઉપર અથવા મારા કરિયર ઉપર સારી નહીં આવે તો શું થશે વગેરે વગેરે કેટલી ઇન્સિક્યોરિટીઝ હોય છે જેને લઈને આપણે રેઝિસ્ટન્સ કરતા હોય છે અથવા આપણે આ ચેન્જને અવોઇડ કરવાની ટ્રાય કરતા હોય છે. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ, રાઈટ? So let us study the topic in detail. It is very interesting to understand resistance to change. Now, resistance to change is a type of human behavior, right? So it arises to protect oneself from the real or perceived effect of the change. Now, what is this resistance to change? It is a type of human behavior. એક પ્રકારનું human behavior છે. એ ક્યારે અરાઇઝ થાય છે? જ્યારે એક વ્યક્તિને પોતાની જાતને સેફગાર્ડ કરવી હોય છે, પ્રોટેક્ટ કરવી હોય છે. કોનાથી? તો જે રિયલ અથવા તો જે ધારેલું ઇફેક્ટ્સ હોય, આ ચેન્જ આવશે તો શું થશે, એ જે ધારેલી ઇમ્પેક્ટ છે એનાથી બચવા માટે જે પણ આપણે રેઝિસ્ટન્સ બતાવીએ છીએ અથવા જે પણ આપણે અણગમો બતાવીએ છીએ ચેન્જ પ્રત્યેનો, બદલાવ પ્રત્યેનો, એને રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ કહેવાય, રાઈટ? સો મેન બાય નેચર અવોઇડ્સ એની ચેન્જ ઇન હિઝ સ્ટેટસ quo. It is very natural that none of us likes the change. The change is such a kind of thing that brings so many not a single change may bring about so many changes, right? So it is very important and very natural કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જે સ્ટેટસ કો એટલે એનું જે અત્યારની જે સ્ટેટિક પરિસ્થિતિ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બદલાવ ગમતો નથી હોતો. સો હી ઓલવેઝ ડિસલાઇક્સ ધ વેઝ ઓફ લાઈફ દેટ આર અનફેમિલિયર એન્ડ ન્યૂ ટુ હિમ. સો ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ દેટ એની ન્યૂ થિંગ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ at one strike, right? Or it is not acceptable at one strike. It is not taken up. એને માટે આપણે સ્વીકાર કરી શકતા નથી. So what happens is because man always fears the unknown changes and its results. See, we take change as unknown, we take change as negative, and its impact will always harm us. આવું જ એક મગજમાં preconceived notion છે. So man always fears the unknown change and the result of the change. Thus whenever the man thinks that the effect of the change are likely to be adverse to him, even if they are not, so he will try to protect himself through the resistant behavior. કારણ કે માણસને અથવા તો એમ્પ્લોયીને હંમેશા એવું લાગતું હોય છે કે જે ઇફેક્ટ આવશે ચેન્જીસની એ પોતાના માટે વિપરીત હશે અથવા પોતાની ફેવરમાં નહીં હોય, રાઈટ? એ ધારી લેવાથી વોટ હેપન્સ ઇઝ હી વિલ ટ્રાય ટુ પ્રોટેક્ટ હિમસેલ્ફ. હી વિલ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ સી કે હું આનાથી બચીશ કેવી રીતે. એટલા માટે એનું હંમેશા એક રેઝિસ્ટન્ટ બિહેવિયર રહે છે, એક નેગેટિવ બિહેવિયર રહે છે. હી ઇઝ નોટ રેડી ફોર ધ change, and that is what is known as the resistance to change, right? So people do not resist change, they resist being changed. This is very important કે માણસોને બદલાવથી રેઝિસ્ટન્સ નથી, બદલાવથી વાંધો નથી, પણ પોતાને they resist being changed. એને પોતાને બદલવું પડશે. જો ચેન્જ આવશે તો એની સાથે હંમેશા વાંધો હોય છે અથવા તો એની સામે હંમેશા અણગમો હોય છે. બટ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ ઇઝ અ રિયલ એન્ડ નેચરલ. We all know this, right? If any whatever the schedule of the day is, whatever the routine of the day is, when we are very well set, when we have a very nice and perfect routine, we would not never like to change that routine. We will never like to bring up any kind of change. But when
a certain change comes up, it is very real and very natural that it will we will always resist this change. So resistance to change is in fact the resistance from change. એટલે રેઝિસ્ટ કરીએ છીએ આપણે ચેન્જને, બદલાવ સામે આપણે અણગમો દેખાડીએ છીએ, તો એ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રોમ ચેન્જ છે. કારણ કે આપણે બદલવું નથી એટલા માટે આપણે આ અણગમો બતાવીએ છીએ, રેઝિસ્ટન્સ બતાવીએ છીએ. દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. સો રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ મે બી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એન્ડ ગ્રુપ લેવલ ઓર ઇવન એટ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ લેવલ. સો આવા રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલ પર પણ, વ્યક્તિગત લેવલ પર પણ જોઈ શકાય, જૂથમાં પણ આવા ચેન્જીસ ગ્રુપ લેવલ પર પણ જોઈ શકાય, એન્ડ ઇવન ઇટ કેન બી સીન એટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનલ લેવલ. રાઇટ. સો એમ્પ્લોઈઝ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્લુડ્સ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ દેટ વર્કર્સ ડુ which managers do not want them to do. So employees resistance includes what? Anything. એ બધું જ જે એક વર્કર કરે છે અને એનો મેનેજર નથી ઈચ્છતો કે એ કરે, એ બધું જ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ કહેવાય. એન્ડ દેટ વર્કર ડુ નોટ ડુ દેટ મેનેજર્સ વોન્ટ ધેમ ટુ ડુ. અને વર્કર્સ એ કરવા તૈયાર નથી થતા જે એના મેનેજર્સને એની પાસે કરાવવું છે. તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એને રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ કહેવાય. સો વાઇલ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ રેઝિસ્ટન્સ મે બી અવોઇડિંગ ચેન્જ. ઓર્ગેનાઇઝેશનલ રેઝિસ્ટન્સ કઈ પ્રકારનું છે? તો કે એમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, સંસ્થાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો બદલાવ લાવવા માગતા નથી. સો ઓફન કંપની સેઝ નો પેન no change, right? If we don't want to change because we don't want any kind of pain, but at times it may result into more pain and less change. So what happens is, તમે જો ચેન્જ નથી થતા, સમય સાથે બદલાવ લાવવો જરૂરી છે, સમય સાથે ચેન્જીસ કરવા જરૂરી હોય છે. તો ઘણી વખત કેવું હોય કે એવી મેન્ટાલિટી રાખીએ કે નો પેઇન નો ચેન્જ, આપણે પેઇન નથી જોતું એટલે આપણે ચેન્જ નથી કરવું, રાઈટ. પણ ઇટ મે બી કે આપણે it will be leading to more pain in future, right, if we are not changing. See, suppose the world is at its complete fast pace of moving in technology, right, and if we just keep ourselves restricted to using the obsolete and the old fashioned technology, then what happens is that ultimately in a long run it will be a loss to the organization. So એ વસ્તુ કે મોર પેઇન અને લેસ ચેન્જ, જો લેસ ચેન્જ લઈ આવશું તો મોર પેઇન પછી ફ્યુચરમાં ભોગવવાનું થશે. દેટ ઓલ્સો શુડ બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ. સો વેન ચેન્જ ઇઝ રેઝિસ્ટેડ એન્ડ નોટ એક્સેપ્ટેડ ઇટ ટર્ન્સ ઇન ટુ મચ પેઇન. એટલા માટે જ ચેન્જને જો રેઝિસ્ટ કરીએ છીએ અને એને એક્સેપ્ટ નથી કરતા તો લાંબા ગાળે કદાચ એ વધારે નુકસાનકારક, એ વધારે પેઇનફુલ હોઈ શકે. સો રેઝિસ્ટન્સ કમ્સ ઇન ટુ ફોર્મ્સ. વન ઇઝ સિસ્ટમેટિક રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ ધી અધર વન ઇઝ બિહેવિયરલ રેઝિસ્ટન્સ. હવે સિસ્ટમેટિક રેઝિસ્ટન્સ કેવું છે? તો કે ઇટ અરાઇઝિસ ફ્રોમ લેક ઓફ એપ્રોપ્રિએટ નોલેજ. કારણ કે પૂરતા પ્રમાણમાં જ્ઞાન નથી, ઇન્ફોર્મેશન નથી, સ્કિલ નથી અને મેનેજરિયલ કેપેસિટી નથી, એટલે આવી ટાઈપનું સિસ્ટમેટિક રેઝિસ્ટન્સ આવી શકે છે. જ્યારે બિહેવિયરલ રેઝિસ્ટન્સ શું છે? તો કે ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ રેઝિસ્ટન્સ ડિરાઇવિંગ ફ્રોમ ધ રિએક્શન્સ, પરસેપ્શન્સ એન્ડ એઝમ્પશન્સ. જ્યારે બિહેવિયરલ ચેન્જીસ કેવું છે કે જ્યારે એ ક્યારે આવે છે કે જ્યારે આપણે રિએક્શન્સ, આપણે જે આ ચેન્જને લઈને જે રિએક્શન્સ આવશે, જે આપણા પરસેપ્શન્સ છે, જે આપણા દૃષ્ટિકોણ છે, જે આપણા એઝમ્પશન્સ, જે ધારણાઓ છે, એને લઈને આપણા બિહેવિયરલ ચેન્જીસ અથવા તો બિહેવિયરલ રેઝિસ્ટન્સ આવી શકે છે. સો વી કેન સે દેટ દેર આર ટુ ફોર્મ્સ, સિસ્ટમેટિક રેઝિસ્ટન્સ અને behavioral resistance. Now here we are going to study say some very interesting reasons or causes of resistance. Resistance na બે important cause છે. એક છે individual group resistance અને બીજા છે એ organizational resistance છે. So as explained above, the resistance to change is natural phenomenon and occur very casually, right? There are more varieties of causes leading to resistance at different level in the organization, and following various causes we are going to study, right? It may be individual or group resistance, or it may be organizational resistance. The group resistance હોય ત્યારે causes કયા હોઈ શકે? તો કે economical factor હોઈ શકે, psychological, social, personal or obsolescence of skill. And when we are studying the organizational resistance, it may be say threat of losing the power, organization structure, maybe the resource constraint, or even maybe the sunk cost. Now these we will study in detail. Now when we are talking about individual group resistance, તો એમાં સૌથી પહેલું રેઝિસ્ટન્સ કયા કારણને લઈને હોઈ શકે? તો કે ઇકોનોમિક ફેક્ટર.
Now, these factors relate to the basic economic need of the workers like job security or maybe the safety, right? કોઈ પણ પ્રકારના ઇકોનોમિકલ ફેક્ટર છે એમાંથી ફર્સ્ટ ફેક્ટર છે જે એ છે કે કદાચ હું આ ચેન્જ આવશે તો મારી જોબ સિક્યોરિટી નહીં રહેતો, મારી જોબની સેફટી નહીં રહેતો. દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન દેટ મે લીડ યુ ટુ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ. નેક્સ્ટ ઇઝ એની ન્યૂ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ વિચ મે રિડ્યુસ ધ પ્રપોર્શન ઓફ લેબર ઇનપુટ્સ લીડિંગ ધેમ ટુ મોનિટરી લોસ. ઘણી વખત એવું થાય કે નવા ઓટોમેટેડ મશીન સપોઝ રાખવામાં આવે અથવા લઈ આવવામાં આવે ને આ પ્રકારનું પ્રોડક્શન ચેન્જ લાવવામાં આવે છે તો એનાથી લેબરને પોતાનું કામ છે એ મશીન્સ લઈ લે છે એવો ભાવ આવે છે. એન્ડ વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ દેટ they may have to suffer the monetary loss, right? Next comes up is they fear that they will be left idle. એટલે એ લોકોને સતત એવો ભય લાગે છે કે we may left idle with these automated machines. So due to increased efficiency of the new technology, and if new technology being introduced, this type of changes comes up in the employees or labor because they feel that their work is snatched away by the machines and they may no more be that effective in the organization, right? Even they have this fear that they may be demoted because of change implemented, so they'll always resist to getting the new technology, right? Again, employees fear losing the opportunities for bonus and incentives. See, ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એ પીસ વેજ ઉપર અથવા અવરલી વેજ ઉપર થતું હોય છે, રાઈટ? એનું ઇવેલ્યુએશન છે એ કોમ્પન્સેશન છે એ આ પ્રકારે દેવાતું હોય. તો જો મશીન્સ આવી જાય છે તો પોતાના વર્કિંગ અવર્સ ઓછા થઈ જાય તો પોતાને જે બોનસ છે, ઇન્સેન્ટિવ્સ છે, જે કદાચ પીસ વેજ પર મળતું હોય, પીસ રેટ બેઝ પર મળતું હોય તો એ ઓછું થઈ જાય છે અને એને લીધે હી મે લૂઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ અર્નિંગ મોર. So these are said to be the economical factors, right? જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલને લાગુ પડે છે. નેક્સ્ટ comes up is psychological factors. Now what are these factors? These are all those factors which poses the danger to the employee relating to their emotional needs that may be affected adversely. See, employees may not like criticism involved while performing with the new technological changes. See, અત્યારે જે એમ્પ્લોયી છે એ પોતાની સિસ્ટમમાં એકદમ વેલ એક્વેન્ટેડ છે, પોતાની મેથડથી સરસ રીતે કામ કરી શકે છે, અત્યારે જે ટેકનોલોજી વાપરે છે એમાં એ સરસ આઉટપુટ આપી શકે છે. પણ જો કોઈ પણ ચેન્જ કોઈ પણ પ્રકારે આવે છે તો એમ્પ્લોઈઝ મે નોટ બી વેલ વર્સ્ડ વિથ ઇટ. એની ટેકનોલોજી સાથે એડજસ્ટ કરતા સમય પણ લાગે. એન્ડ વોટ હેપન્સ ઇઝ દેટ હી મે હેવ ટુ ફેસ ધ ક્રિટિસિઝમ, રાઈટ? સો દેર પ્રાઇડ મે બી રિડ્યુસ ડ્યુ ટુ ધ ફ્યુઅર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ. અગેન પોતાનું જે સન્માન છે એ ઓછું થઈ જાય છે કારણ કે ઓટોમેટિક એને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓછી થવા લાગે છે. તો આ બધા માનસિક એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ લાવે છે. Next comes up is monotony in work may increase due to specializations brought by the new technology. મોનોટોની એટલે એક ધારું કામ કરવું એને મોનોટોની કહેવાય. તો એના લીધે કદાચ ઇફેક્ટિવનેસ એટલી ના આવે પણ સ્પેશિયલાઇઝેશન કારણ કે કંપનીને જોઈએ છે તો એક ધારું કામ કરવું અથવા કરાવડાવવું એ ન્યૂ ટેકનોલોજીની માંગ હોય તો એને લીધે સાયકોલોજીકલ પ્રેશર સહન કરવું પડે છે ઓર એમ્પ્લોઈઝે, રાઈટ? નેક્સ્ટ કમ્સ અપ અને એને લઈને એને કારણે ચેન્જીસ માટે રેઝિસ્ટન્સ આવે છે. અગેન નેક્સ્ટ comes up is their mindsets may not allow them to develop learning perspective. ઘણી વખત અમુક એમ્પ્લોઈઝ એટલા બધા રિજિડ હોય છે કે એ લોકો જે લર્નિંગ પર્સપેક્ટિવ છે એ પ્રમાણે કામ કરવા માગતા નથી હોતા, તો લર્નિંગ પર્સપેક્ટિવ હોતો નથી તો their mindsets may not allow them to develop, right? Next, at times they may be incapable of understanding new methods. ઘણી વખત એ નવી મેથડ છે એને સમજવા માટે પોતે અસક્ષમ હોય છે તો ત્યારે પણ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ આવવું બહુ સ્વાભાવિક છે. નેક્સ્ટ comes up are all said to be the social factors. Now, employees do have certain social needs like say friendship, belongingness, etc., right? For which they develop some informal relationship in the organization and these may be affected due to change leading to resistance. So new adjustment may not be liked by the people, right? As it may involve strain and stress. See, ઘણી વખત ઇન્ફોર્મલી કામ કરવાની એમ્પ્લોઈઝને વધારે મજા આવતી હોય છે. જે કોલિગ્સ છે અથવા તો જે સિનિયર્સ છે, દે આર મોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ દે હેવ શેર મોર ઇન્ફોર્મલ રિલેશનશિપ than anything else. Then they like to work in the same environment, but due to any setup change there may be new adjustments which people may not like it, right? Because then they are not working in informal atmosphere, they are not working in the same pattern and that may create strain and stress. Next comes up is, and again there may be fear that new changed social setup may not be satisfying as compared to present setup.
જે નવું સેટઅપ છે એ જે ચેન્જડ સેટઅપ છે એ કદાચ સેટિસ્ફાઈંગ ન હોય, કન્વિનિયન્ટ ન હોય એવું બને એઝ કમ્પેર ટુ પ્રેઝન્ટ સેટઅપ, તો પણ દેટ મે લીડ ટુ resistance to change. That is about the social factor. Next comes up is if the strangers implement the change, employees may oppose it. Naturally, if a known person, if a friend or maybe the person who is known to him brings about the change, it may not be resisted more. આ એક પર્સનલ સાયકોલોજી છે અને એ કોઈ પણ હ્યુમન બિંગને આ વસ્તુ ફેસ કરવાની થાય તો he may not be very resistant towards the change at that time. But yes, if definitely a stranger brings up the change, then employees may oppose it at once, right? Changes brought abruptly without consulting employees may not be acceptable. હા, ઘણી બધી વખત જે પણ ચેન્જીસ લાવવાના હોય બરાબર કમ્યુનિકેટ ન થયા હોય, the people are or the employees are not knowing about it, then the acceptance level will not come, and that becomes the reason of resistance to change. Next is employees may feel that the changes may be only benefiting the employer and not them. હા, ઘણી બધી વખત એવું પણ એમ્પ્લોઈઝને લાગે કે આ ચેન્જથી, આ બદલાવથી પોતે કદાચ પોતાને ઘસારો લાગે છે અથવા તો પોતાનું એક્સપ્લોટેશન થાય છે, શોષણ થાય છે, એઝ અગેન્સ્ટ એમ્પ્લોયરને વધારે ફાયદો થાય છે. તો આ બધા રીઝન્સ, આ બધા સોશિયલ ફેક્ટર્સ એવા છે જેને લઈને, જેને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા જેને કારણે રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ આવે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ પર્સનલ ફેક્ટર્સ. So there can be so many personal factors also which may lead to resistance, like fear of unknown consequences. આપણને ખ્યાલ જ નથી કે કઈ પ્રકારનું રિઝલ્ટ આવશે આ ચેન્જથી. તો when employees are not aware about this type of change or this type, then there may be constant fear. So when employees are not aware how the change will affect them, it is sure that the changes may lead to the resistance on the part of employees. Next is employees like status quo because they have adjusted to the demand of a job over a period of time, and this kind of emotional turmoil forces them to stay connected to the present state. So what happens is employees are at the status quo, they are at a proper stage right now, right? And because of any adjustments if coming up or any changes coming up, they may have to change entirely, and that for that they may not be mentally ready, and then they'll have to face these emotional turmoils, right? So because of this also the resistance to change may come up. Next comes up is employees typically resist a change as they believe it will take their self esteem. employees ને રેસિસ્ટન્સ આવતો હોય છે ચેન્જને લઈને. વન ઓફ ધ રીઝન ઇઝ કે એ લોકોનું સેલ્ફ એસ્ટીમ હર્ટ થશે એવો સતત એમને ભય હોય છે. દેટ ઇઝ વાય. Next comes up is obsolescence of skill. See, change may render existing employees' skill and knowledge obsolete, right? When the knowledge goes obsolete, skills are obsolete. What the employees have been doing since years might be under threat because that may be the old method of doing the work, and that may sound outdated right now. So that may lead to obsolescence of skill, and if there is a sense of insecurity, they may resist the change. અને જો નવી ટેકનિક આવવાથી કે નવી મેથડ આવવાથી પોતાની જે જૂની સ્કિલ છે ઓબ્સોલેટ લાગવા માંડશે, જેનાથી મે બી એની જોબ ઇન્સિક્યોર થશે અથવા તો હી મે હેવ ટુ ફેસ ધ ઇન્સિક્યોરિટી ઓફ ધ જોબ. દેટ મે ઓલ્સો લીડ ટુ ધ રેઝિસ્ટન્સ. સો હિયર વોટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ આર ધ 5 different types of reasons, causes that will lead to resistance to change at individual or group level. થર્ડ ટાઈપ જે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ રેઝિસ્ટન્સ છે, રાઈટ? 3 ટાઈપ્સ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ આપણે જોયું: ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રેઝિસ્ટન્સ, ગ્રુપ રેઝિસ્ટન્સ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ રેઝિસ્ટન્સ. તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રેઝિસ્ટન્સ અને ગ્રુપ રેઝિસ્ટન્સના જે રીઝન્સ છે, જે કોઝિસ છે, મોરલેસ સરખા છે. જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ રેઝિસ્ટન્સ છે એ ક્યારે આવે છે? તો ધીઝ રીઝન્સ વિલ બી લર્નિંગ હિયર. સી, વેન દેર ઇઝ થ્રેટ ટુ power or influence. See, top managers may consider a change as a potential threat. ઘણી વખત ટોપ લેવલ પર જે મેનેજર્સ અથવા તો જે સુપિરિયર્સ બેઠા છે એ લોકોને સતત એવો ભય લાગતો હોય છે કે ઇફ એની ચેન્જ કમ્સ અપ then they may have to reduce, they may have to give up their power, right? And influences in the organization due to which the changes will be resisted by the organization. That is why he may not like the change. So when he feels that there is any threat to his power, his
authority and influence, then he may resist the, or maybe the at the organizational level the managers may resist the change. Next comes up is organizational structure. See, in some bureaucratic structure the jobs is narrowly defined, so lines of authority are clearly spelt and the information may flow from top to bottom. Now in such organization the innovative ideas are not favored and often resisted. Why? Because એક ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સેટઅપ છે એ પહેલેથી જ સેટ થયેલું છે, એક કામ એક ધારો એવી જ રીતે ચાલે છે ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ, અને કોઈ પણ જો ઇનોવેટિવ મેથડ આવશે તો આ ટોપ ટુ બોટમવાળું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં મેજર ચેન્જ આવે એવા ડરથી પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થઈ શકે, ઓથોરિટી રિસ્પોન્સિબિલિટી ચેન્જ થઈ શકે, ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટીમાં ફેરફાર આવી શકે, એવા બધા ભયને લઈને પણ રેઝિસ્ટન્સ ઊભું થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ રિસોર્સ કન્સ્ટ્રેન્ટ. Change may be resisted in the organization where the resources are scarce, right, which is critical situation. ઘણી વખત એવું થાય કે change may be resisted because જે resources છે એ scarce છે, અને જો નવી સિચ્યુએશન ઊભી થાય તો એ scarce resource છે એ મોટું limitation બની શકે. So the organization may have inadequate financial resources to support the potential change. અને એ નક્કી છે કે કોઈ પણ ચેન્જ આવશે તો જે પણ ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ છે ઇનએડિક્વેટ પુરવાર થાય અને એને લઈને રેઝિસ્ટન્સ આવે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ sunk cost, right? The heavy capital investment in fixed assets may be wasted if the change is introduced. For example, in a case of automation in the unit may lead to the problem of sunk cost. See, you have already made heavy investment in the fixed assets, and now altogether you want to make, or you want to change the setup, or maybe the fixed assets, then that may bring the sunk cost, and because of that it may give a kind of financial loss, and that is the reason that there may be organizational resistance. હવે રેઝિસ્ટન્સ છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલ ઉપર, ગ્રુપ લેવલ ઉપર અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનલ લેવલ ઉપર, તો એની રેમેડીઝ શું? વોટ આર ધ સ્ટ્રેટેજીસ? રેઝિસ્ટન્સને દૂર તો કરવો જ પડે, તો એની સ્ટ્રેટેજી શું છે, એની રેમેડીઝ શું છે, એનો ક્યોર શું છે? સો હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટેટ ફ્યુ ઓફ ધ the remedies, right, which may prove to be a kind of cure to whatever the resistance to change is to the employees at any level, maybe at the individual level or group level, or maybe at the at the organizational level, right? So overcoming the resistance to change is a problem of great importance in introducing change in the organization. So following strategies can be used to overcome the resistance by the people, and the changes come up successfully and they can be implemented also. First what remedy that can be adopted is educating and communicating. That means education and communication. How well you can educate your employees, how well you can communicate the change to them, and the effects of the change that may lead to the better result. So the management should educate and communicate about the change desirable in the organization. When the employees are informed the reason behind the change, they can be convinced easily, and the fears of change consequences can also be removed. This helps to win the acceptance of the employees. So when the management educates, when communicates the change properly to the employees, when they are well informed about the changes, they get convinced easily, and so the fear of whatever the consequences will be, જે રિઝલ્ટની ફિયર હોય છે એ કમ્પેરેટિવલી ઓછી થઈ જાય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ગેટ ધ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધી એમ્પ્લોઈઝ. બીજી જે મેથડ અથવા સ્ટ્રેટેજી વિચ કેન બી અડોપ્ટેડ ઇઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ એન્ડ પાર્ટિસિપેશન. કોઈ પણ ચેન્જ લાવતા પહેલાં જો ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે, એમ્પ્લોઈઝનું પાર્ટિસિપેશન માગવામાં આવે, રાઇટ, દેન the resistance will automatically reduce. So involving user and potential resistors in the change process have many benefits. If the employees participate in the change process, they are given the chance to opine, clear their doubts. If they have any problems, they can find out the solutions to it, or they can put up before the managers or maybe the changers, right? So change agent rather. Then as a result the uncertainty is reduced, and one who participates will be committed ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ ચેન્જ. એટલે એમનું એક ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, એમનું પોતાનું એક પાર્ટિસિપેશન છે, તો એ ચેન્જને એ સફળ કરવાની વધારે ટ્રાય કરશે રાધર દેન રેઝિસ્ટન્સ. સો ધીસ બિકમ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કી
remedy to avoid the resistance to change, that is involvement and participation. I repeat, પેલું જે રેમેડી હતી અથવા તો ક્યોર હતું અથવા તો જેને આપણે સ્ટ્રેટેજી કહી શકીએ ટુ રિમૂવ ઓર ટુ રિડ્યુસ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ એડ્યુકેટિંગ એન્ડ કમ્યુનિકેટિંગ, રાઇટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ એન્ડ પાર્ટિસિપેશન. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફેસિલિટેશન એન્ડ સપોર્ટ. જ્યારે કોઈ પણ ચેન્જ મૂકવામાં આવે અને એના માટેનો જે પૂરતા પ્રમાણમાં જે ફેસિલિટીઝ છે અથવા જે સપોર્ટ જરૂરી છે એ જો પહેલેથી પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવે અથવા એના માટેની ચોખવટ કરવામાં આવે તો it gives a kind of emotional support, and this will help to reduce the resistance. So to make the process of change easy and acceptable, managers provides the support of by listening, maybe providing guidance and facilitating the change. So a kind of emotional support can be also provided by showing the personal concerns. Next comes up is negotiations and agreement. This is fourth method. For overcoming the resistance, negotiations with those resisting the change and offering them incentives may prove to be very useful tactics. ઘણી વખત નેગોસિએશન્સથી, ઇન્ટરનલ એગ્રીમેન્ટ્સથી જે રેઝિસ્ટ કરે છે એ લોકોને સમજાવી શકાય, એ લોકોને ઇન્સેન્ટિવ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકાય અને આ ટેક્ટિક્સથી રેઝિસ્ટન્સને ઓછું કરી શકાય છે. સો ઇન મેની કેસીસ મેજર રેઝિસ્ટન્સ કેન બી અવોઇડેડ થ્રુ ધ નેગોસિએશન. સામે સામે બેસીને વાટાઘાટો થઈ શકે, રાઈટ. હિયર એવરી એટેમ્પ્ટ ઇઝ ટુ સી દેટ ધ પીપલ ડુ નોટ લૂઝ ધેર ફેથ ઇન ધ ચેન્જ. અને અહીંયા એવી તમામ કેર રાખવામાં આવે છે કે જ્યારે નેગોસિએશન થાય ત્યારે માણસો છે, એમ્પ્લોઈઝ છે, પોતાનો વિશ્વાસ છે ચેન્જ ઉપર અથવા તો ચેન્જ આપણા માટે બેનિફિશિયલ છે, નોટ ડેટ્રીમેન્ટલ ટુ અસ, એવો વિશ્વાસ એના માટે કેળવી શકાય એ વસ્તુ પર ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ મેનિપ્યુલેશન. સી ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ tactics. Now sometimes the managers may turn individual or groups away from the resistance by releasing information selectively or purposefully, right. At times change agent is bought off from the resisting group, which then play important role in change process, right. Many a times શું કરવામાં આવે, મેનિપ્યુલેશન કરવામાં આવે છે. the change agent જે ચેન્જ લાવી શકે એ ઇઝ બ્રોટ ઓફ ફ્રોમ ધ રેઝિસ્ટિંગ ગ્રુપ, રાઈટ. રેઝિસ્ટ કરવાનું છે અને જે ચેન્જ ને રેઝિસ્ટ કરવા માટે જે સપોર્ટ કરવાનો છે અથવા તો જે ચેન્જ એજન્ટ છે જે સારી રીતે ચેન્જ લાવી શકશે, બદલાવ લાવી શકશે, એને અલગ પાડી દેવામાં આવે. દેન ધ ચેન્જ ઇઝ બ્રોટ અપોન by him itself and he becomes the change agent. Then at that time the change would be accepted rather than resisted, right. Next comes up is correction. Here the managers use their formal power to force the employees to accept the change or lose the rewards. Here see, this happens when, or this is to be tried out when managers want the forcible acceptance of the employees. By any means he wants that the change should be accepted, then he may give a kind of such a threat with which if the change is not adopted, then he may lose the rewards. Such kind of threats may be given. This approach may not be a long term solution, because what happens is employees will be dissatisfied with such kind of forcible change. So here feel as if they are the victims, right, and they are being exploited. So only in the critical situation when urgent response is required, only then correction is useful. Otherwise for most of the time with the harsh approach or maybe just threatening the people to lose their rewards is not a right way to bring up the or to avoid the resistance to change. That is why this method is generally avoided, but in a critical situation definitely this method may be used. Next comes up is group dynamics. Now what happens at times, forces operating in the group may be used to overcome the resistance. A group can be very effective in changing the members' attitudes, their values and their behavior. So open communication in the group helps to resolve the issues. It may help to even implement the change smoothly. So group dynamics we have already studied, that if one person and his behavior leads to the change in the other person and maybe the related group, then that is what is said to be group dynamism coming up because of the behavior of a single person. So at times putting up the open communication in the group and helping them to resolve their problems may be one of the greatest solution to resolve the resistance or maybe
to avoid any kind of resistance into the changes. So here what we have studied are different remedies, and we have tried to see that how the resistance of change can be avoided. See, change is sure to come, right? Change should be accepted, but if very well communicated, and if the pros and cons of the changes are being shown and communicated well to the employees, resistance can be reduced. Because if the resistance or to change which can be reduced will lead to the successful implementation of the change, and then you can get the desired result for the reason for which the change was undertaken. એટલે ચેન્જ લાવવો છે, બદલાવ લાવવો છે, એના રિઝલ્ટ્સ છે એ સારા છે, ડેટ્રીમેન્ટલ નથી, ખરાબ નથી, એ પહેલાં કમ્યુનિકેટ કરી દેવામાં આવે. આ બધી રેમેડીઝનો અથવા તો બધા ક્યોરનો ઓર આ બધા રેકમેન્ડેશન્સનો સ્ટ્રેટેજીસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એમ્પ્લોઈઝને વધારે સારી રીતે માનસિક રીતે તૈયાર કરી શકાય ટુવર્ડ્સ ધ ચેન્જીસ, અને એના પ્રત્યે જે ચેન્જ પ્રત્યેનું જે રેઝિસ્ટન્સ છે, અણગમો છે, એ વસ્તુને એની માત્રા છે, એની ઇન્ટેન્સિટી, એની ડિગ્રી છે, એમાં ઘટાડો કરી શકાય. સો હિયર વી હેવ dealt with the management of change with 3 different topics. That is, we have introduced ourselves to management of change. What we have tried to see is we have tried to see the concept. In the second phase we have tried to see the types, and that is basically so many types, but it can then be further divided into 2 main types, that is planned and unplanned change. And in the third part we have seen the resistance to change, right? So like this we have completed this management of change, learning the management of change with the different aspects of it, and here we are finishing it with the remedies or suggestions or maybe the recommendations which may be used by the managers to avoid or to reduce the resistance to change. That is what we have seen here, and that becomes the last part of this unit also, and the syllabus also. So when we meet, there are chances that we may not meet on a regular basis for the same subject in the future lectures, and we hope to see it for other subjects and for the other maybe concepts. So till we meet next, it's a goodbye from my side. I have already completed with the 4 units of business organization and management, a part of BCOM's first year syllabus of business organization and management, and we are completing successfully with this 4th unit as well. So till we meet next, it's a goodbye from my side. Stay safe and secure. Thank you.